Hello student, we started our novel Around the World in 80 Days. This novel is written by Jules Verne, and we just finished in our last videos, we just finished our chapter number 34 and we started our chapter number 35. In that chapter, we come to know that Phileas Fogg, who just lost his weight and now he was very much solitary. He again closed him in one room. He never speak with the Passepartout, he never speak with the Oda, and he just going to be very frustrated, he just going to be very depressed at that time. And when in the next morning Passepartout is having he just keeping Phileas Fogg, or he just watching Phileas Fogg for every moment. Passepartout and Oda, they never slept at that night. Miss Oda is also very much worried about Phileas Fogg. Phileas Fogg, who is her protector, Passepartout, who is the loyal servant, and he having watch on his room, that is he just sitting in the porch, and he just watching Phileas Fogg throughout the door, throughout the whole of the door, and like a faithful dog, like a loyal dog, he just serving, or he just stay with the Phileas Fogg. And when Phileas Fogg order him that I wants to meet Oda in the evening, and you just give her breakfast and tea, and you bring me one chop, and that time Passepartout having some means he felt very much good at that time, or he felt very much comfortable at that time. That is, now Phileas Fogg is going to speak some sentence, and then Phileas Fogg, he called Aura in the evening, and he wants to speak with her. He wants to give his time with her, and for the whole day he having some matters, or he just solving some things. He just handling some matters, and he just make of the gas burner. There is one bill from the gas company, and for the 80 days that gas burner is going to be on, and so he just make off, because he lost all his money in this journey, and he also lost the bed, and so he just make off that gas burner. Let us see the next part, page number 194, second last paragraph. Passepartout, having received his order, had nothing to do but obey them. That is, Passepartout's work is just obey Phileas Fogg's orders, because he was a very loyal servant, he was very loyal friend to Passepartout, and so he just obey Passepartout's orders. He looked at his imperturbable master. Imperturbable means worried master, means Phileas Fogg is going to be worried. He is very much depressed, he is very much frustrated, he is worried about what's in the future, what is to be done in the future, की आता काय करायचं आहे. And so he looked at his imperturbable master and could scarcely bring his mind to leave him, and he never leave his master, and there is no thought in the Passepartout's mind to leave his master. He just watch his master, he just blaming himself, that is all the situation is only created by his own deed, that is Passepartout's deed. If he told Phileas Fogg about Detective Fix objectives or Detective Fix purpose, then maybe there is no arrest of the Phileas Fogg, and he just cursing himself, he just blaming himself, and his heart was full and his conscience tortured by remorse. That is, he have a deep regret
for his own deed. That is, he never told about Detective Fig's purpose to Phileas Fogg, and that's why his heart was full and his conscience tortured by remorse. That is, की त्याची जी सद्विवेक बुद्धी आहे त्याला सांगत होती की तूच दोषी आहे, तू या सगळ्या प्रकारासाठी दोषी आहे. फिलियस फॉग जस्ट लॉस्ट द बेट अँड ऑल such happens because of the मिस्टेक ऑफ द पासपार्टू, की तो स्वतःलाच दोषी मानत होता, तो स्वतःची चूक आहे असं मानत होता. अँड ही नेवर हॅव द थॉट टू लिव्ह हिज मास्टर, की त्याला सोडून जाण्याचा विचार त्याच्या मनात सुद्धा येत नव्हता. अँड ही अक्यूज हिमसेल्फ मोर बिटरली दॅन एव्हर ऑफ बिईंग द कॉज of the irretrievable disaster. That is, irretrievable म्हणजे काय, तर something that can be put right, की something that cannot be put right, की हे जे सगळं घडलेलं आहे, की हे जे सगळं चुकीचं घडलेलं आहे त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, तर ओनली he curses himself, only he blames himself. That is because of द पासपार्टू, ऑल सच थिंग्स गोइंग टू बी हॅपन, की त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. तो स्वतःला ब्लेम करतो आहे. आणि काय तर बिंग द कॉज ऑफ रिट्रेवेबल डिझास्टर, की हे जे त्याचं नुकसान झालेलं होतं, की तो पैंज जिंकू शकलेला नव्हता, आणि हे सगळं कोणामुळे झालेलं, तर पासपार्टूमुळे झालेलं असं त्याला वाटू लागलं. येस, इफ ही हॅड वॉन मिस्टर फॉग अँड हॅड बिट्रेड फिक्स project to him, his master would certainly not have given the detective's passage to Liverpool. And he have some thoughts in his mind that if he had warned Mr. Fogg and just betrayed fixed project to him, की जर त्यांनी वॉर्न केलं असतं, जर त्यांनी डिटेक्टिव्ह फिक्सचा पर्पज फिलियस फॉगला सांगितला असता, तर दॅट मे बी, की पुढे काय झालं असतं, तर हिज मास्टर वुड सर्टनली नॉट हॅव गिवन द डिटेक्टिव्ह पॅसेज टू लिव्हरपूल. आणि मे बी फिलियस फॉग डुईंग समथिंग डिफरंट व्हेन ही कम टू द लिव्हरपूल अँड ही नेव्हर इन हँड ऑफ द डिटेक्टिव्ह फिक्स, की मे बी ही नेव्हर इन हँड ऑफ द डिटेक्टिव्ह फिक्स अँड ही विल विन द बेट, की तो पैंज जिंकला असता, तो त्याच्या हाती लागला नसता. आणि and then Passepartout could hold in no longer. My master, my Fogg, he cried, why do you not curse me? It was my fault that. And he goes to Phileas Fogg, and at that time he just cried in front of the Phileas Fogg, and he said that my master, my Fogg, you are my master, you are my very loyal friend, you just treated me as a friend. And so he cried, why do you not curse me, why do you not blame me, की तू मला का कर्स करत नाही आहे, तू मला का ब्लेम करत नाही, you just say something to me, you should not keep silence, that is, you just say something to me. It was my fault that, की ही माझी चूक आहे. I blame no one, returned Phileas Fogg with perfect calmness. Go. And he just said to Passepartout that I never blame no one. I blame no one, की मी कोणालाही दोष देत नाही. I never curse anyone. You just go from this place. I want to live a solitary life. I want to live a lonely life, and with a perfect calmness, means on his face there is just a quietness, just the calmness. There is no anger, there is no sadness, only in the calmness. He just said to the Passepartout that you just go off, की तू इथून निघून जा. Passepartout left the room and went to find Oda, to whom he delivered his master's message. And Phileas Fogg gave Passepartout one message for the Oda, that in the evening time he wants to meet Oda, he wants to say something with Oda. And this message is means now Passepartout wants to deliver this message to Oda, and that's why he find Oda. He just left the room. He just left Phileas Fogg's room and went to find Oda, to whom he delivered his master's message. Madam, he added, I can do nothing myself, nothing. I have no influence over my master, but you
perhaps, and he said to Oda that because of my mistake, because of my own deed, this all such troubles come in front of Phileas Fogg. And he added, I can't do nothing myself, की मी आता ह्या परिस्थितीमध्ये काहीच करू शकत नाही आहे, की मला काय करावं ते सुचत नाही आहे. आय हॅव नो इन्फ्लुएन्स ओव्हर माय मास्टर, की मी माझ्या मास्टरला कशी मदत करू, किंवा आय हॅव नो इन्फ्लुएन्स ऑन माय मास्टर, की मी त्यांच्यावर काहीही प्रभाव टाकू शकत नाही आहे. अँड बट यू परहॅप्स, बट यू जस्ट लिसन मी, यू जस्ट स्पीक विथ मी. आय ऑल्सो फेल्ट लोनली, आय ऑल्सो फेल्ट सॉलिटरी, आय ऑल्सो फेल्ट दॅट इज माय मिस्टेक, दॅट इज माय ओन bad deeds, and because of such Phileas Fogg just losing his bet. And so he said to Oda that perhaps what influence could I have, and replied Oda, that is Oda said to Passepartout that what can I do for you, what influence could I have, की मी काय करू शकते, मी काय प्रभाव टाकू शकते फिलियस फॉगवर. Mr. Fogg is influenced by no one. Oda said that Mr. Fogg is influenced by no one. Ki no one having influence on Mr. Fogg. Mr. Fogg, who is very much adventurous, who is very much clever, and he have no influence, means no one influence on Mr. Fogg, की कोणीही त्याच्यावर प्रभाव टाकू शकत नाही. ही इज द डिफरंट वन, he is the different person, he is clever one, he is smart one, and no one influence on Mr. Fogg. Has he ever understood that my gratitude to him is overflowing, कि whatever he did for me, whatever good he did for me, that's why I have gratitude towards फिलियस फॉग. माझ्या मनामध्ये त्याच्याविषयी कृतज्ञता आहे, की माझ्या मनामध्ये त्याच्याविषयी थँक्स आहेत. बट हाऊ कॅन आय शो हिम दॅट gratitude, how can I show him that thanks, that is my gratitude to him is overflowing, की माझ्या मनामध्ये त्याच्याविषयी अत्यंत कृतज्ञता भाव आहे, थँक्स आहेत, की he just protect me, he just save me, and he brought me here in London, and he also having some good deeds for me. So I have so many gratitudes to him is overflowing. Has he ever read my heart, की तो माझं मन वाचू शकतोय का, माझ्या मनात काय चाललेलं आहे, किंवा तो ते वाचू शकेल का. माय फ्रेंड, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन an instance. You say he is going to speak with me this evening, and you are also like the Phileas Fogg, you are the friend of Phileas Fogg, you are the servant of Phileas Fogg, like that you are friend of mine, की तू पण माझा मित्र आहेस. and you said me, you give me one message that he wants to speak with me in the evening, and so he must not be left alone an instance, की अशा परिस्थितीमध्ये त्याला एकटं सोडणं योग्य नाही, की त्याला एकटं सोडून जाणं किंवा त्याच्यावरच सगळं सोपवणं योग्य नाही. यू से ही इज गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इव्हिनिंग, की तू मला सांगितलं की ही जस्ट गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इव्हिनिंग. येस मॅडम, प्रोबॅबली टू अरेंज फॉर युअर प्रोटेक्शन अँड कम्फर्ट इन इंग्लंड. आणि कशाबद्दल तो बोलणार आहे? ही जस्ट स्पीकिंग विथ यू अबाउट युअर प्रोटेक्शन, अबाउट युअर कम्फर्ट इन इंग्लंड, की तुमचं संरक्षण किंवा तुमचं कम्फर्ट, की तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी हव्या आहेत इंग्लंडमध्ये. ही जस्ट ब्रॉट यू इन इंग्लंड, अँड सो प्रोबॅबली ही अरेंज फॉर युअर प्रोटेक्शन अँड युअर कम्फर्ट इन इंग्लंड. We shall see, replied Oda, becoming suddenly pensive, and she also feeling very depressed. She also feeling very sad, and she also having so many thoughts in her mind. So becoming suddenly pensive. Pensive म्हणजे काय, तर थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, की ती पण विचारमग्न आहे, ती पण या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत आहे, की तिलाही वाटतं आहे की दिस फिलियस फॉग इज माय प्रोटेक्टर, ही जस्ट ब्रॉट मी इन दिस लंडन. ही
thought about my protection, about my care, about my comfort, and I should not leave him. I should not रिमेन हिम लोनली, की त्याला एकट्याला सोडणं योग्य नाही आहे. अँड ऑल सच थॉट्स कम्स इन ऑडाज माइंड अँड शी सॅट टू पास पार्ट टू दॅट वी शॅल सी इन द इव्हिनिंग व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन, की काय होईल ते आपण पाहूया. थ्रू आउट दिस डे, that is they consider that this day is the Sunday. Throughout this day, Sunday, the house in Salviro was as if inhabited, and Phileas Fogg, for the first time since he had lived in that house, did not set out for his club when Westminster clock struck 11:30. And they are living in the Salviro, and for the first time what happens that they realize that they never living in the Salviro, that is this is not their own house, की ते त्यांचं घर नाही असं त्यांना वाटत होतं. एव्हरीवेअर देर इज द कामनेस, एव्हरीवेअर देर इज द क्वाइटनेस, अँड सो द हाऊस इन द सॅल्विरो वॉज ॲज इफ द इनहॅबिटेड, की जणू काही ते त्यांचं घरच नाही आहे, ते त्यांचं निवासस्थानच नाही आहे असं त्यांना वाटत होतं. दे फील्स each and everything is strange for themselves, की सगळं त्यांच्यासाठी कसं आहे की अनोखं आहे, नवखं आहे असं त्यांना वाटत होतं. अँड फिलियस फॉग फॉर द फर्स्ट टाईम सिन्स ही हॅड लिव्ड इन दॅट हाऊस, आणि पहिल्यांदाच असं झालेलं होतं की फिलियस फॉग रिफॉर्म क्लबला जाण्यासाठी बाहेर पडलेला नव्हता. फॉर द फर्स्ट टाईम सिन्स ही हॅड लिव्ड इन दॅट हाऊस डिड नॉट सेट आउट फॉर हिज क्लब, की तो रिफॉर्म क्लबमध्ये जाण्यासाठी ही डिड नॉट सेट आउट फॉर हिज क्लब व्हेन वेस्टमिन्स्टर क्लॉक स्ट्रक 11:30. आणि वेस्टमिन्स्टर क्लॉकमध्ये 11:30 वाजलेले होते, आणि तरी देखील तो रिफॉर्म क्लबमध्ये जाण्यासाठी बाहेर पडलेला नव्हता. वाय शुड ही प्रेझेंट हिमसेल्फ ॲट द रिफॉर्म? Now he just losing his bed, and how can he went to the reform club? How can he spend his time in that reform club? What he addressed to his friend, or what he tells his friends, that how he lost his bed? Now all such things come in the Phileas Fogg's mind, that why should he present himself at the reform, की कसं तो स्वतःला प्रेझेंट करणार होता. हिज फ्रेंड्स नो लॉंगर एक्सपेक्टेड हिम दॅर, आणि काय तर त्याच्या मित्रांनाही आता तो तिथे येईलच याची खात्री वाटत नव्हती. हिज फ्रेंड्स नो लॉंगर एक्सपेक्टेड हिम दॅर, की त्यांनाही त्याची अपेक्षा नव्हती. ॲज फिलियस फॉग हॅड नॉट अपियर्ड इन द सलून ऑन द इव्हिनिंग बिफोर Saturday the 21st of December at 9:15, की त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे की तो he just lost his bed, he never reach on in time in that reform club, and he just reach in London when there is 8:50, that is there is the delay for the 5 minutes. And so, as Phileas Fogg had not appeared in the saloon on the evening before Saturday, the 21st of December at 9:15, की त्यांना असं वाटतं की फिलियस फॉग आणि पासपार्टूला असं वाटतं की शनिवार हाच शेवटचा दिवस होता त्यांच्यासाठी. 21 डिसेंबर हाच त्यांच्यासाठी लास्ट डेट होती, की त्यांची ती डेडलाईन होती. आणि जर ते 15 मिनटं आधी आले असते, 9:15 आले असते तिथे, तरच ते पैन्स जिंकू शकले असते, तरच ते पुन्हा रिफॉर्म क्लबमध्ये आले असते. आणि मग आता संडे होता, दुसरा दिवस उगवलेला होता, ते तर पैन्स हारलेले होते, आणि आता काय कारण आहे त्या रिफॉर्म क्लबमध्ये जाण्याचं. सो इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी दॅट ही शुड गो टू हिज बँकर्स फॉर द 20,000 pound, अँड ही हॅड लॉस्ट हिज वेजर, की तो अर्थातच त्याची पैन्स हारलेला होता. इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी दॅट ही शुड गो आउट हिज बँकर्स फॉर द 20,000 pounds, आणि काय तर तो आता त्याच्या बँकर्सकडे 20,000 pounds साठी सुद्धा त्याला जाणं योग्य नव्हतं, किंवा तो जाणार नव्हता, की आता काही गरजच नव्हती, की तो 20,000 pounds हारलेला होता. फॉर हिज
antagonist already had his check in their hand. आणि for his friends, की those friends from the reform club, they have the checks in their hands, and so there is no necessity to go to the bankers for 20,000 pounds. की आता बँकर्सकडे जाण्याची गरज नव्हती. 20,000 पाऊंड्स आता त्याला मिळणार नव्हते. आणि त्याचे जे फ्रेंड्स आहेत, त्याचे जे विरोधक आहेत, अँटॅगॉनिस्ट आहेत, की ज्यांच्याबरोबर त्याची बेट लागलेली आहे, तर त्यांच्या हातात तर त्याचा तो चेक होताच. अँड दे हॅड ओनली टू फिल इट आउट अँड सेंड इट टू द बेरिंग्स टू हॅव द अमाऊंट ट्रान्सफर्ड टू देअर क्रेडिट. आणि त्याचे जे फ्रेंड्स होते, तर त्यांनी फक्त तो चेक आता फिलअप करायचा होता आणि मग बॅरिंग्सकडे तो चेक पाठवून ते अमाऊंट जी आहे ती सगळी ती त्यांच्या खात्यामध्ये ट्रान्सफर होणार होती. मिस्टर फॉग, let us see page number 195, first paragraph. Mr. Fogg therefore had no reason for going out and so he remained at home. आणि आता त्याला बाहेर पडण्यासाठी कुठलंच कारण राहिलेलं नव्हतं. अँड दॅट्स वाय ही जस्ट रिमेन ॲट होम. दॅट्स वाय ही जस्ट स्टे ॲट होम. He shut himself up in his room and busied himself putting his affairs in order. He just shut himself in one room, की त्याने स्वतःला घरामध्ये बंद करून घेतलेलं होतं. and he busied himself putting his affairs in orders, की he just busying himself, की त्यांनी स्वतःला बिझी ठेवलेलं होतं. वेगवेगळ्या कामांमध्ये त्यांनी स्वतःला बिझी ठेवलेलं होतं. Passepartout continued ascended and descended the stairs, and Passepartout, who is very much confused at that time what to do and what not to do, and that's why he just putting his affairs he just continued ascended and descended the stairs. आणि म्हणून Passepartout फक्त त्या ज्या पायऱ्या आहेत त्या खाली चढायचं, वरती चढायचा, खाली उतरायचा. he just watching the Phileas Fogg from the door and he just ascending the stairs, sometimes he descending the stairs. He can't understand that what to do for his master. The hours were long for him, की त्याला क्षण किंवा जे तास आहेत ते सुद्धा त्याला खूप वाटू लागलेले होते, की त्याला तो वेळ खूप भासत होता. He listened at his master's door and looked through the keyhole, की तो सतत दरवाजाला कान लावायचा. अँड ही ऑल्सो लुक थ्रू द कीहोल, की त्या दरवाजाला जे कीसाठी जे होल होतं तर त्यातून तो आतमध्ये फिलियस फॉगला ही जस्ट ऑब्झर्व फिलियस फॉग. अँड ॲज if he had a perfect right so to do, as if he feared that something terrible might happen at any moment, and he have some frightening thought in his mind, that is, if there is some terrible happen inside the room, if Phileas Fogg doing something wrong, then that's why he just observed Phileas Fogg from the keyhole of that door. And sometimes he thought of Fix, but no longer in anger, की बऱ्याचदा तो डिटेक्टिव्ह फिक्सबद्दल त्याच्या मनामध्ये विचार यायचा. अँड नो लॉंगर इन अँगर, की रागाने त्याच्या राग एकवटून यायचा, की डिटेक्टिव्ह फिक्सबद्दल त्याच्या मनामध्ये राग यायचा. फिक्स लाईक ऑल द वर्ल्ड हॅज बीन मिस्टेकन इन फिलियस फॉग अँड हॅड ओनली डन हिज ड्युटी इन ट्रॅकिंग अँड अरेस्टिंग हिम. आणि कधी कधी त्याला असं वाटायचं की ही जस्ट डिटेक्टिव्ह फिक्स जस्ट डुईंग हिज ड्युटी, ही जस्ट ट्रॅकिंग फिलियस फॉग अँड ही जस्ट अरेस्टेड फिलियस फॉग, ही जस्ट डन हिज ड्युटी, की त्यांनी फक्त त्याची जबाबदारी पार पाडली, त्यांनी त्याची ड्युटी पार पाडली असं त्याला वाटायचं. वाईल ही Passepartout, this thought haunted him and he never ceased cursing his miserable folly. And like such thoughts haunted Passepartout and he never ceased cursing his miserable folly. आणि तो पुन्हा पुन्हा स्वतःला he just cursing himself, he just blaming himself and he becomes very much miserable, he becomes very much sad about Phileas Fogg and about his own mistakes, की स्वतःच्या चुकीबद्दल आणि फिलियस फॉगबद्दल त्याला खूप वाईट वाटत होतं. Finding himself to rest to remain alone, he knocked at Oda's door, went into her room, seated himself
without speaking. And then what he did, that he just finding himself too wretched to remain alone, की त्याला खूप एकटं वाटत होतं, की त्याच्याबरोबर त्याचा फिलियस फॉग नव्हता, त्याला एकटेपणाची जाणीव होत होती. अँड दॅट्स वाय ही नॉक ॲट ऑडाज डोअर. ही जस्ट नॉक ॲट द ऑडाज डोअर अँड ही वेंट इन टू हर रूम, की तो तिच्या रूममध्ये जातो. सिटेड हिमसेल्फ विदाउट स्पीकिंग, की तो एका बाजूला बसतो. ही जस्ट सिटिंग इन वन कॉर्नर विदाउट स्पीकिंग एनिथिंग, की काहीही न बोलता ही जस्ट सिटिंग इन वन कॉर्नर अँड लुक रूफुली at the young woman. Oda was still pensive and he just looking ruefully at the young woman, की त्याचं सगळं रूफुली म्हणजे काय तर रिग्रेटिंग समथिंग बिकॉज इट हॅज बॅड रिझल्ट, की त्याला पश्चाताप होतो आहे, की त्यालाच त्याची चूक जाणवते, त्याला पश्चाताप होतो आहे. अँड सो रिग्रेट समथिंग बिकॉज इट हॅज अ बॅड रिझल्ट, की त्याच्या एका चुकीमुळे हे सगळं झालेलं आहे असं त्याला वाटतं आहे, त्याला पश्चाताप होतो आहे. अँड दॅट्स वाय अँड लुक रूफुली ॲट द यंग वुमन, की तो तिच्याकडे असा पाहतोय तिथे, की त्याच्या मनामध्ये खूप पश्चाताप भरलेला आहे, किंवा त्याच्या मनामध्ये तो स्वतःला दोष देतोय. अँड ऑडा वॉज स्टील पेन्सिव्ह अँड ॲट दॅट टाईम ऑडा वॉज व्हेरी मच काम, व्हेरी मच क्वाईट. शी ऑल्सो हॅविंग सो मेनी थॉट्स इन हर माइंड अँड सो शी still pensive. She never speak any word with passepartout and she also just lingered in her own thought, की ती तिच्या विचारांमध्ये रेंगाळलेली आहे. About 7:30 in the evening, Mr. Fox sent to know if Oda would receive him, and in a few moments he found himself alone with her. And about 7:30 in the evening, की साधारणतः संध्याकाळच्या 7:30 वाजता मिस्टर फॉक्स सेंट टू नो इफ ऑडा वुड रिसीव हिम, की ही जस्ट टेकिंग परमिशन ऑफ ऑडा दॅट ही वॉन्ट्स टू स्पीक विथ ऑडा, की त्यांनी पुन्हा एकदा मेसेज दिला पासपार्टूजवळ, की मला ऑडाशी बोलायचं आहे. ही हॅविंग परमिशन फ्रॉम ऑडा, की ऑडाकडून तो परमिशन घेतो आहे. दॅट इज ऑडा वुड रिसीव हिम अँड इन अ फ्यू मोमेंट्स ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन विथ हर, की काहीच क्षणामध्ये तो तिच्याशी बोलायला येतो आहे, तिच्याबरोबर त्याचे थॉट्स शेअर करायला येतो आहे. फिलियस फॉग टूक अ चेअर अँड सॅट डाऊन नियर द fireplace and he at that time he just taking one chair, he sat down near the fireplace opposite Oda. He just sitting in front of the Oda, की समोरासमोर बसलेले आहेत ऑडा अँड फिलियस फॉग. No emotion was visible on his face and there was no emotion on his face. Fog return was exactly the fog who had gone away. There was same calm, the same impassibility. That is, fog return was exactly the fog who had gone away, की जो फॉग ॲडव्हेंचरस फॉग होता, जो क्लेवर फॉग होता, तर ते सगळं आता नाहीसं झाल्यासारखं वाटत होता. फॉग ही जस्ट रुईन हिमसेल्फ. देर इज नथिंग विथ द फिलियस फॉग, की सगळं काही गेलेलं आहे, त्याचं सगळं काही झाडून गेलेला आहे असं वाटत होतं, की जो तिला पहिल्यांदा भेटलेला फिलियस फॉग आहे तर तो आता उरलेला नव्हता असं, किंवा फिलियस फॉगला वाटत होतं की आता माझ्याकडे काहीच उरलेलं नाही आहे. अँड देर वॉज द सेम काम, द सेम इम्पॅसिबिलिटी, की तिथे दोघांकडूनही शांतता होती, सेम इम्पॅसिबिलिटी होती, की त्यांच्या मनामध्ये असंख्य असे विचार चाललेले होते, की आता हाऊ टू फेस द नेक्स्ट सिच्युएशन, की पुढे येणारी परिस्थिती कशी हँडल करायची, कशी फेस करायची. ही सॅट सेव्हरल मिनिट्स विदाउट स्पीकिंग, देन बेंडिंग हिज आय ऑन ऑडा, मॅडम सेड ही, विल यू pardon me for bringing you to London. And for some minutes they never speak to each other, but after he bending his eye on Oda, he just seeing at Oda and he said to Oda that, Madam, said he, will you pardon me for bringing you to London? Will you excuse me? Will you pardon me to bringing you to London? की मी तुम्हाला इथे लंडनला आणलं तर तुम्ही मला माफ कराल का? Because I cannot give you
the comfort. Now I cannot give you money now, so will you pardon me? I, Mr. Fogg, replied Oda, checking the pulsation of her heart. And I, Mr. Fogg, and at that time, in Oda's mind, there is great thankfulness, there is gratitude for Phileas Fogg. That is, Phileas Fogg just protect her from one incident. Phileas Fogg just bring her in London, and so she just चेकिंग हर पल्सेशन की तिने तिची छातीची धडधड चेक करत असं म्हणलं की आय मिस्टर फॉग रिप्लाइड ऑडा चेकिंग द पल्सेशन ऑफ हर हार्ट की तिचंही मन धडधडत होतं की तिलाही काय बोलावं ते सुचत नव्हतं आणि तिला असं वाटतं की ही इज व्हेरी मच ग्रेट फॉर मी की तो माझ्यासाठी खूप महान आहे आणि हाऊ कॅन आय पार्डन to Phileas Fogg. So please let me finish. Return, Mr. Fogg, when I decide to bring you far away from the country which was so unsafe for you. And he said to Miss Oda that let me finish at first, and let me finish. And at that time he said to Oda that when I decide to bring you far away from the country, की मी ज्यावेळेस तुम्हाला इथे आणण्याचं ठरवलं की खूप दुरून तुम्हाला मी इथे आणलेलं आहे की जिथे यू आर व्हेरी मच अनसेफ इन युअर ओन कंट्री, यू आर व्हेरी मच अनसेफ, अँड दॅट्स वाय आय ब्रिंग यू हिअर. आय वॉज रिच अँड काउंटेड on putting a portion of my fortune at your disposal. Then your existence would have been free and happy, but now I am ruined. आणि माझ्या मनात असा विचार होता की मी तुम्हाला काही मनी देऊ शकेल किंवा मी तुमचं कम्फर्ट म्हणजे तुम्हाला कम्फर्टेबल ठेवू शकेल किंवा तुम्हाला काही फॉर्च्यून म्हणजे माझ्यामधलं काही पैसे मी तुम्हाला देऊ शकलो असतो. बट नाव आय वॉज रुईन की आता मी काय झालेलो आहे तर आय ॲम रुईन की मी सर्वस्वी देशोधडीला लागलेलो आहे की मी सर्वस्वी काय तर पूर्णपणे मी माझ्याकडे काहीही उरलेलं नाही आहे. सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.